Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit allen aus dem Team. Hallo, und, das sind wir, das Team. Hello. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben ein neues Minecraft-Projekt gestartet. DLDS, ja, die Liga der Sterblichen, wo es darum geht, dass wir möglichst viele unterschiedliche Mobs killen in Minecraft. Das könnt ihr gerne auf dem Hauptkanal abchecken. Und hier werden wir jetzt uns nochmal weiterbilden, denn im Update 1.20 sind natürlich ganz viele Sachen neu dazugekommen. Einiges passiert die wir jetzt vielleicht gar nicht Bildungsfernsehen, von dem immer alle reden. Ja, wir haben jetzt ein Studieren, sagst Bildungstraining du? von Deactivate MC oder iDeactivate MC. 100 Sachen. Minecraft 1.20 is here. The Trails and Tales update has added new biomes, new mobs, new structures, and much more. So today I bring you 100 new things that were added in 1.20. Minecraft has brought us a new biome, the Cherry Grove. This biome is uncommon but is Das ist wunderschön, muss ich aber auch sagen. Ja, Einer der noch coolsten nicht Updates. gesehen. Bin ich gerade noch durchgelaufen. Oh, Hey, habe ich noch nicht Popular gefunden, aber ich Nee, bin sehr durchgelaufen gespannt. nicht, aber gesehen. Gesehen habe ich das auch nicht, aber bringt das was? Oder ist das auch wieder einfach nur, du hast jetzt noch mehr Schön. Blöcke? Das ist schön einfach. schön. Okay. Und soll, Ja. irgendwo habe ich mal gelesen, dass das auch suggerieren soll, dass da drunter dann irgendwas ist. Aber ich habe Nee, vergessen. das war was anderes. Das ist was anderes. Ah, Da das hätte ist es ja wieder anderes. eine Funktion, das wäre Okay. schön gewesen. by these cherry blossom trees. Minecraft players finally have their pink biome. The cherry trees look like this and are rather unique compared to other trees. You can see small petals floating around from its leaves, which really adds a lot to the atmosphere. The Cherry Grove also brings a new log type. Chop those cherry trees as Schön they für can be crafted japanisch down bauen, into ne? planks and all the other wood-related blocks. You Alter. can also harvest the leaves like any other tree to obtain the cherry blossom sapling. I'll definitely be planting cherry trees at my base, I mean, who wouldn't? Pink petals are a plant that can also be found in the cherry grove and act like seed pickles and candles. They can be placed up to 4 in any dirt-related block. I guess dirt blocks are pretty now, I mean, as pretty as they can look. Bamboo has now been expanded as of 1.20, as you're now able to craft bamboo wood from 9 bamboo. Like the cherry wood, bamboo blocks das can brauchen wir, also glaub be ich, crafted nicht. down Ja, into das wood. ist doch cool. Also, das könnten wir uns merken für verschiedene Challenges, wo wir unterschiedlich viele Blöcke haben müssen, dass man aus Bambu seit jetzt einiger Zeit auch Das Holzblöcke stimmt. machen kann. Ja, sonst Das wurdest du stimmt. bambuselt. Das ist richtig. Related blocks. However, bamboo is different from other wood types as you're only able to craft 2 planks instead of 4. This change was done to counter Ja, aber bamboo's Bambus, wenn du einmal so einen Bambuswald gefunden hast, hast du auch genug. Ja, ja, wahrscheinlich, ey. Allerdings. as you're able to get a lot more bamboo from a drop than regular wood from a tree. Archaeology was originally announced in Minecraft Live 2020 for the 1.17 what? caves and Die cliffs. Archäologie? Archäologie. Ja, wahrscheinlich Was für ist Caves das und denn? Cliffs, wa? Ja, aber Was bringt mir die inwiefern? Archäologie? Das sagt er uns jetzt. Ja, At Software. the time, Mojang decided to scrap this feature, but in 1.20, it's made an amazing comeback with lots of What? new features. Desert What? temples, desert wells, and ocean ruins were all updated to now contain archaeology-related blocks. Da habe ich, also wenn ich die Archaeology gesehen habe, habe ich die komplett ignoriert. Cool. Die kannst du Aber dir, ist schon also nice. das ist, diese Dinger, die wir gerade sehen, diese Vasen, das wird er uns sofort auch noch erklären, die kannst du, glaube ich, auch nicht finden, sondern nur bauen. Okay. Ah. update also brings a new structure called Trail Ruins, which generates in tigers, snowy tigers, birch forests, and jungles. These structures also spawn exclusive new items, but more on that later. Something about these blocks look a little suspicious. That's right, it's the new suspicious sand and gravel. Suspicious sand can be found in desert temples, desert wells, and Treibsand warm oder ocean was ruins. ist das? Suspicious gravel is a little rarer, only being able to be found in cold ocean ruins and trail ruins. Both of these blocks can be brushed away with the new brush tool to discover a Du variety kannst of blocks putzen. and items. Oh, For wie krass example, ist the das common denn? loot table from a trail ruin suspicious gravel contains so many random items. I mean, you can find What? wheat, coal, glass panes, string? What is this? The Desert Temple's loot table is a bit more forgiving. I mean, you can find things like emeralds, diamonds, Nah. and even TNT. With that ist in nicht- mind, both suspicious blocks allow you to find Als wenn man rare jetzt mit so einem Putzlappen anfängt, die Ja, ganzen Blöcke ja, aber das abzuwischen. Wie siehst geil du ist ja das gar, denn? das siehst du ja gar nicht, ey. Doch, Ja, das ist schon Unser schwer ungeschultes zu erkennen. Auge sieht das nicht. Ja, das ist sehr schwer zu erkennen. Ich habe das im Stream mal gemacht, als ich mit Honey gespielt habe, weil nur darüber kannst du einen bestimmten Mob spawnen, das wird er gleich auch noch sagen. Und ich habe die Dinger echt nicht auseinanderhalten können. Und der Chat musste dann immer sagen, da war einer, da war einer, da war einer. Lol.
new items that were added in 1.20. The new items that can be found in these suspicious blocks are pottery sherds, not to be confused with shards. In these suspicious blocks, you can find 20 different pottery sherd designs, with some being very rare while others are more common. For example, the Arms Up pottery sherd has a 25% chance of generating inside suspicious sand in a desert well. The pottery sherds that are called Angler, Blade, Explorer, Mourner, Plenty, Shelter, and Snort all have a 6.7% chance of generating in their respective structure. This makes these pottery sherds the rarest to find in Minecraft, so let me know in the comments if you find one. Once you have collected enough pottery sherds, you'll want to craft them into a new block, which are decorated pots. These pots can be crafted with 4 bricks, but they will be completely plain, so don't bother doing that. Instead, use your collected pottery sherds to craft your pot design, as the side textures will correspond to which sherd you use in the crafting table. For example, you could use a different pottery sherd in each section of the crafting grid for the pot, and each side of that pot will have a different sherd design. But enough about pots and pottery sherds. One of the most interesting items to drop from the archaeology update is the sniffer egg. The sniffer egg can only be found in suspicious sand within a warm ocean ruin. Der Sniffler. Was ist das? Wie mache ich denn diesen komischen... Wie mache ich denn diesen Besen? Ja, keine Ahnung. Das ist ein Sniffel. Den gibt's schon so lange, Bram, dass du das nicht weißt. Das Nee, ist ich habe überhaupt nicht lange. selbsttätiger Entlüfter ist das. Really rare, only having a 6.7% chance of generating within the suspicious sand, so have fun finding it. If you do manage to obtain a sniffer egg, be sure to place it down, Ja, die as after Suspicious 20 Sand gibt's minutes ja nur in it diesen will hatch, Ozeanfestungen, ne? Korrekt. Ja. Ja, Und dann kriegst du spawning das a Ding. very cute snifflet. This introduces Ja, our da first gibt's auch- 1.20 new mob, which is the sniffer and the snifflet. Sniffers cannot spawn naturally and are only hatched as snifflets from sniffer eggs. Snifflets will eventually grow up into Sniff. sniffers, which will have groß sie 7 werden. Der hat jetzt in den letzten 10 Sekunden 50 Mal Sniff gesagt, Alter. hearts of health and are very slow creatures despite having 6 legs. The main purpose of the sniffer is to sniff out and dig up exclusive unique plant seeds. Sniffers will dig up 2 decorative plants, the torchflower and the pitcher plant. Torchflower seeds are useful as they can be used to breed sniffers, chickens and parrots. When torchflower seeds are planted, they grow in 4 different stages, and the fully grown Ja, auch schön torchflower can be aus. used to Ja. craft Ja. orange dye. The only thing that das confuses ist, me wie is heißt why die the denn nochmal? torchflower doesn't. Scheiße. Das ist eine Scheiße. Oh, das ist diese Ananasart. Ananas ist auch zu derselben. Bromelie. Das ist so eine Bromelie. Alter, Knowledge gedroppt. Sieht zumindest so A bit aus. light. I mean, I think that was a missed opportunity, to be honest. Pitcher pods are also found by sniffers and have 5 different growing stages. Once the pitcher pod fully grows into a pitcher plant, it can be used to craft cyan dye. The pitcher pod is even more useful in Bedrock Edition, as it can be used to breed chickens and tame parrots. A somewhat controversial feature in 1.20 is the update made to the smithing table for netherite upgrades. Ja. To upgrade your armor and tools to netherite in 1.20, you need the smithing template, which so can geht only be das. found in Das ist Bastion so structures frech. within the Warum verkompliziert man das absichtlich? War Ja, denen du das kannst zu es auch easy, größer- Netherite zu machen? Glaube Wahrscheinlich, oder? Ist doch auch cool, dass du dann wenigstens da ein bisschen ein bisschen Nervenkitzel hast, wenn du dann da irgendwie eine Ja, Feste also damit du durchsuchst. halt in Bastionen rein musst. Ja, sonst genau. hatten die vorher gar keinen so richtigen Sinn, so wirklich. Nee, Ja, außer stimmt. Truhen und du kannst halt mit denen traden, ne? Ja, Das ist in ja der auch Truhe war nie was- richtiges Endgame-Zeug, so, ne? nether. You can also duplicate the netherite upgrade smithing template by using 7 diamonds and 1 netherrack. It's definitely going to be harder to upgrade your netherite in 1.20, but I think it's a good change because it makes netherites more valuable. Now we come to what's considered the best part of Minecraft 1.20, armor trims. Armor trims are unique patterns that can be applied to your armor. There are 16 different armor trims added, with Wie cool each ist trim das only denn? being able to be found Quasi. within their own unique structure. Ja, aber wie Each nice. armor trim Geben die keine Werte? Nee. Nee, nur Nee, ist Optik. nur Farbe. Ja, ist nur Optik. Cool. Aber sieht trotzdem geil aus. richtig Dann gut sieht aus. nicht mehr jeder gleich aus, weil irgendwann alle Ja. entweder eine Diamant- oder Netherite-Rüstung haben. Ja, das ist auch eine coole Idee. Stimmt.
Trims can be used in combination with ingots and crystals to make over 616 different armor trim combinations. So it's safe to say players are going to make lots of different armor trim designs for their armor. Now let's briefly talk about how you can find each armor trim within their own unique structure. So the names of the armor trims give you a hint as to where you can find them. For example, the Eye armor trim is found in a stronghold with a 10% chance of spawning in an altar chest and a 100% chance of spawning in a library chest. The most difficult armor trim to obtain are the Ward and Silence armor trims. Both trims can be found in ancient city chests with the Ward trim DLDS. Ach so, okay. Ja, nachdem ich den Warden besiegt habe. Also, tauschen, ich gebe dir Schneebälle. Mit den Schneebälle kannst du die Not easier machen. Chance of spawning, while the Silence trim only has a 1.2% chance of spawning. This makes the Silence armor trim the rarest armor trim to find, and of course it spawns in the most dangerous structure, making it even harder to get. The most unique armor trim in Minecraft... Ich möchte kurz sagen, die most dangerous structure war das, was wir bei der Olympiade, wo wir durchgelaufen sind, wo ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was da abgeht. Und einfach durchgerannt sind. Der Warden ist halt insane. Is the Tried, as it can only be dropped by an Elder Guardian with a 20% chance. Mojang have finally given players a reason to seek out ocean monuments and face Elder Guardians, because this armor trim is pretty cool. Do you enjoy traveling in your Minecraft das haben wir aber auch gemacht. Ja, ist aber auch hurenschwer. Kann ich mich daran erinnern, wie wir da unten rumgeschwommen sind? Boah, war das unter diese Viecher die ganze Zeit. Well, I proudly present to you all 1.20's second newest mod, which is the Camel. The Camel is the perfect companion for you to use, as they can take up to 2 players, and unlike a horse, camels don't actually need to be tamed. You will, however, need a saddle to ride them, so make sure you have one of those on hand. Oh, warte mal, da habe ich letztens gelernt. Ich glaube, boah, scheiße, vielleicht vertausche ich das jetzt, aber das Dromedar ist mit einem Höcker und Kamele mit 2. Und das Trampeltier hat 2 Höcker und beides gehört zu den Kamelen. Oh mein Gott. Oder ich habe das vertauscht irgendwie, aber das habe ich letztens im Zoo gelesen und dachte so, what? Okay, das wusste ich noch nicht. Ja, krass, aber eins davon heißt Trampeltier auf Deutsch. Ja, hallo, das wäre ich. Spawn in desert biomes and they have 16 hearts of health, so they're quite the tanky mob. Camels will also follow players around if they are holding cacti, which means you can use it to breed them. Camels are also quite tall, so tall that any mob that is 2 blocks tall or shorter will not be able to reach the players riding the camels. Wie cool ist das denn? Spiders, however, are an exception, as they'll still be able to reach you by just climbing, so be careful. While camels have their advantages, like being able to dash or walk over obstacles, they do have some disadvantages. The first is that camels are kinda lazy. They will randomly just sit down and it's difficult to get them to move again. Camels aren't particularly fast either. I mean, even at max running speed, they're no faster than a donkey. Are you a fan of Minecraft music? Then you'll love this next feature. This is because in 1.20, Mojang has added another music disc. The music disc is called Relic and it's very retro. This music disc can only be obtained in a trail ruin structure with a 8.3% chance of it being generated in suspicious gravel. Natürlich wird die beim Putzen on the block in 1.20 as you can now obtain piglin heads. That's right, you're able to obtain a piglin head if a piglin dies to a charged creeper. Oh my We'll say God. though, it's going to be a challenge getting a charged creeper into the nether. Piglin heads will also flap their ears when it's worn by the player or if it is powered by redstone. Wearing the piglin head will also reduce the detection range of a piglin by 50%. For the longest time, the only way you could label your bases and locations was with regular old signs. But as of 1.20, Minecraft has added hanging signs. Hanging signs can be placed against walls or hang from blocks. They can also hang on top of each other, which gives builders a new toy to play with. A bonus feature alongside hanging signs is the ability to write on both sides of regular signs. Not only that, but if you make a mistake... Jetzt in 1.2.0. Nach 2023. Beide Seiten beschreiben. Wahnsinn. You can now edit signs by simply right-clicking on them. I can't even begin to tell you how long du musst es hier mal kaputt machen. Du musst es hier abbauen. Jetzt kannst du die editen. Ist insane.
It's been so long. It's been so long. Real libraries are now possible with the new Chisel bookshelf block that's been added in the 1.20 update. These new bookshelves are crafted with 6 planks and 3 wooden slabs, and each bookshelf can store up to 6 books. This includes enchanted books, die auch? Ich glaube, das sagt er jetzt. Das sagt er jetzt. Books and book and quills. Mojang have added a brand new book. Okay, sagt er nicht. Zählt das auch zum Verzaubern und muss man dann maximal rein? Wie viel? Gute Frage. Sehr gute Frage, weiß ich auch nicht. Willst da keine, wenn du da nur 3 Bücher für brauchst, für einen Bookshelf, willst du nicht das 6 reinstecken? Das stimmt. Ja, aber vielleicht brauchst du ja dann weniger Bookshelves. Einfach, weil es dann schöner aussieht und du brauchst quasi so eine brauchst du 15. Ja, genau, aber vielleicht brauchst du ja dann weniger von den Bookshelves, weil du mehr Bücher in ein Einzelregal stellen kannst. Weil es um die Anzahl der Bücher geht. Ja. Es geht um die Bookshelves. Ich fürchte auch. Beides. Who knows? Into Minecraft, which is called the Raft. The Raft is made out of bamboo and functions exactly the same as a regular boat and also has a chest variant. The only difference with raft boats is that players sit slightly higher in a raft than they do in a boat. Minecraft has really started to jazz things up in 1.20 by adding 4 new soundtracks. The first track is called Familiar Room and it plays in all biomes. The second track is called Bromeliad, I hope I'm saying that right, and it plays in bamboo jungles, cherry groves, flower forests, and jungle biomes. The third track is called Crescent Dunes, which plays in deserts and all types of badland biomes. And finally, we have Echo in the Winds, which plays in cherry groves, lush caves, flower forests, and all type of badland biomes. It's worth noting that all 4 of these new songs will all... Wird ja immer, wenn große Firmen was kaufen, dann wird das ja immer so, Gott, nein, was passiert jetzt mit Minecraft und so weiter. Aber ich muss sagen, dass Microsoft Minecraft gekauft hat, war... Für das Spiel zumindest bisher fand ich eher echt gut. Ja, ich fand das auch bisher positiv. Es gibt mehr Content in meinen Augen. Ja, aber die haben halt die Grundmechanik, finde ich, nicht so rausgenommen, sondern du kannst immer noch einfach da stehen und bauen. Ja. Und aber nichts tun. Du kannst immer noch 100 Stunden bauen und so weiter, aber du kannst halt auch noch was erkunden gehen. Play on the menu screen. Speaking of the menu screen, the title screen received an update in 1.20 as it now features a Cherry Grove biome in the background. Das ist wichtig. Das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Biome Man is probably one of my new favourites. 1.20 has also added 5 new menu splashes, and those splashes are the following. The sand is sus, remember to brush your teeth, has working bookshelves, sniff sniff, and place hanging sign here. 1.20 has also introduced some really nice quality of life changes, with the first being that you can now re-dye carpet, wall, and beds to any other colour. Another change is that mob heads can now be placed on note blocks without sneaking, which is a very convenient change for not accidentally triggering the note block. In 1.20, a really cool change has been made to mob heads, where if you place them on note blocks, it will now play the ambient sound of that mob when it is powered by redstone. This is going to allow you to play some... Das war bei Craft-Tag, habe ich da so ein paar Clips vorgesehen, wo die sich gegenseitig getrollt haben damit, was ziemlich witzig ist. Really horrible pranks on your friends, as you can just play some creeper sounds near them and they'll just be terrified. If you thought slimes and magma cubes couldn't jump high enough, then you're going to like the change in 1.20, as slimes and magma cubes are now affected by the jump boost effect. Okay, I can't lie, watching this slime jump really high is actually kind of scary. Before 1.20, there was something that really pushed my buttons. So basically, before 1.20, polished blackstone buttons took longer to break than other buttons, which was just... why? But yeah, in 1.20, this bug was fixed as all buttons take the same time to break. Here are some Christian, kannst du bitte deinen Applaus abspielen? Also ich finde, die haben sich da Gedanken gemacht. Ja, die haben in der Community Vorschläge gesammelt und haben sich übelst viele drüber abgefuckt, dass das viel länger dauert. Ja, aber das ist doch, das liegt aber, also komm, ich meine, 100 Things ended in Minecraft. Eins davon ist, okay, die haben jetzt die Abbauzeit von dem Button geändert. Richtig.
Facts to end off the video, with the first being that the Cherry Grove biome was originally planned to be added by Mojang in 2013. That's right, it took 10 years for the Cherry Blossom biome to be added. Better late than never, I guess. And finally, a fact to end off the video, the 1.20 Trails and Tales update has been released exactly 1 year after the 1.19 Wild update. But anyways, that just about wraps up all the features that have been added in the 1.20 Trails and Tales update. What is your favourite feature in 1.20? Let me know in the comments. Anyways, bye! Nein, Sniff, und Sniff. Ja, auf jeden Fall. Sniff, Eier da suchen. Cool. Interesting. Ich glaube, ich gehe jetzt so einen Sniffer suchen. Scheiß auf Punkte. Ja. Also es war ein sehr interessantes Video. Vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. Ihr habt da draußen natürlich nichts gelernt, weil ihr wusstet das alles schon. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie wir es gelernt haben. Ja, und wieder vergessen. Mach mich morgen nochmal ab, Peter, dann ja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr heute mit zugeschaut habt. Und bis dahin. Haut rein. Tschüss.